Chamani mwiwanga n'ezibu ekyamasasi gano nga gafuusa amasasi ennaku dino nerala omwezi guno nga n'olunaku lwaleero waliwo omukuumi wa poliisi ey'e Kasanda eyekubye ayinza okuba mukama we amasasi wazira yasalawo mwene yageekuba. Omusasi waffe alina byatwereyo. Yeah, we are collecting facts. However, we've heard of the allegations, but inquiries are still ongoing to find out what could have caused the incident. Na yasobodde okusumatuka naye omwami ono nadda mu wafudde kuki musajja wuuno? Nedda mala kukirizibwa mukama wange era bakayuziza. Hold the gun like this, make sure you. Where we? Dig out. Mbozi eyakafubo tusoboire okulonsamu okuneyawumula emirimu gya poliisi ono nga ni AIGP Hassan Kasinje yatukobirako embeera eneriwo mu iwanga ki kyetegeeza nakyo kisaina okuba nga ate kikolebwa. Namatu omwaka guno mbeera okwirako oyo Police Constable Ivan Wabwire byana yavaayo mbeera yali kyabuza omuyindi yalinga ata Olympia wali mu Kampala amasasi amalibwako nga Butamba Ndali na kudombozi nga ikpera mbeera omwezi gweno guno gwana matu maguno 2023 okuva koyo Robert Wujunu takunole Moses Okedi mulongo bale bekusa o company malibwako nga Saracen Security Company Limited etololo bona belegira mu kwerekezaganya amasasi kyavirira ko wundi kuba n'okubona nga atava mulamu w'ensi eno ngenda kudombozi 13 mwezi gweno guno ogwana matu ena kudombozi nga 18 mwezi guno agamutula mulamu obw'ensi eno nga 19 mwezi guno ogwokutaano mwaka gweno guno Police Constable amane bakunga Charles Opio yakuboka IPD amasasi amane bakunga Kopro Yeremia Turia Mureba eronga byaliwo kusayi kunebileza kanzibenzimye era yana yava mulamu obw'ensi eno ngena kudomwezi 2 mwezi guno ogwokutaano wa guno gwa 2023 omukungu wa polisi amane bakunga ASP Tebangole yakuba musumete nekiro ya UCU amasasa amane bakunga Nagai Natasha onongale wa myaka 20 balala ejob kulo belinga atali kuva mu bala obwire kubanga irayo wuwe ena kudombozi nga 2 mwezi guno ogwana matu kyekyo gadi wali mitono byenjerwa amane bakunga Kalimu Konko yegereza bakungu ba government kuluya ngekyamwe ekyanza kuba na ate emisala gy'ibwa gy'abakozi girwawo okutuuka onakola leero kama wa mudumira mulwayo nole yawumulya gye ba polisi AIGP Hassan Kasinje akabanga wetegezawo kaliwo bisomoza kama n'okusingira mu polisi n'omuntu wa bulido aba buyinza tali polisi kipenda okuba nga ate bennoka ku akaire kamperano twagala tulabe osia akuli okumpi nga bali mu communities oba ku maduuka gali awo okumpi
masomero mu ba bodaboda bagendako mu kyaki nga babagamba bannange waliwo ekyakolebwa naye tuli in control abantu baagala okulaba ekyo nga kikolebwa. Samuel Mwesigwa nawusakire bino lwa Baba TV Amakono. Embeera yo yeyaliikiriza eri kujja mu maiso amasi gafuusa amasasi wazira ate katusabe kigemaku basobola okubanga abaawo kye bakola. Ate bwe tweyongerayo byo amakonde kwisa twagandi Parliament Minister omubezi w'ebyensoma ebyawaigulu onongani Dr. Jesse Muyingo awera abana Uganda isubi nga degree debwe debafuna matendekero agendawulo bwediri entuufu tera tibabana kweralikirira. Kino kyavira ku kitongole kya National Council of Higher Education okubona nga degree dino bwediboneka nga tidikakola. Katubone olunaku olw'eigulu wamyuka sipiika ga palamenti n'abaka emitima gyabwe gibakubiraga igulu oluvannyuma lw'ekitongole ekitwala ebyendegeresa ebyaga igulu ki National Council for Higher Education okuterinde ku koosi edisomebwa ku lukaala olw'edda bitakwira. Minisita y'ebyendegeresa ebyaga igulu John Chrysostom Muyingo bw'abeerenga agaanye mu bannamawulire ayongera okugumya abazaire n'abasomi nga digulide baafuna bwe diri ennamu era tinfu. Nti ebibadde biyita ku mpewo z'amawulire bibadde bigenda mu maaso mawulire nga boogera nti waliwo programs ne degrees ziri expired. Ebyo si bituufu. Abaana baffe qualifications oba okusoma kwabwe degrees ze baabawa zonna ntuufu era kasita beera nti bakola program oba degree course oba degree program nga yali ekkiriziddwa National Council for Higher Education era abazadde saagala mweraliikirire n'abayizi temweraliikirira. Yisa abaweereza bwa gavumenti Kiryowa Kiwanuka yeena alaze nga mu mateeka ag'Uganda nga diguli dineedoogerwa ku bwe diri entuufu. We did see the notice that was issued by National Council of Higher Education. We have studied the notice. It is an administrative function that National Council of Higher Education is carrying out to review the courses. The use of the word expiry may have been a bit overboard, but that was their choice and I think they're going to correct that. But under our law, there is no provision for expiry of courses. Courses are continuous. So the country needs to remain calm. There is no law that provides for expiry of courses. The courses are still valid. It was just, I think, bad choice of word. Ababaka basabye ministry y'ebyendegeresa okwetereza mu ebyo byekola n'ebyo bye bageganga wano okutuusa okutumbula ebyendegeresa ebiri ku mutindo gw'ensi yonna. Ndowooza ekyaleese obuzibu ennyo era kye tuli kwenda okuvumirira n'ekigambo ekyakozesebwa kigambo kye beeta expiry. Ekintu bwe kiwaaku kiba tekikaakola. So okukozesa ekigambo ekyo kyaleese obuzibu. Aye kyali baireko banti okulongoosa mu ebyo bibali bayine nga batereza oba okutereza. So bwakozesa ekigambo expire yabaire concern ya public yaba concern ya ba leaders kale minister nga alina okuida okwinonola abana Uganda era kyendi kwenda okwongera okuwa abana Uganda obukakafu nti ezira kijja kukyuka. Ministry ya Education and Sports running program dona edebyendegeresa nga da government. National Council for Higher Education wadde tuyinza okuba tugidawutinga naye sikiwanga eri ku level eyo ey'okutyobola ekitiibwa kyayo. One, kireeta okweralikirira mu mitima gy'abana Uganda kubanga ku social media platforms zonna y'ensonga naye kikulaga how sensitive ekintu kino wekiri. Gwenga National Council of Higher Education olina kubeera very sensitive. Kikuleetera n'okumanya alina okwogerera government, alina n'okwogerera ekitongole. Ivan Kakoza natusakire ewulire lino ku lwa Baba TV Amakonde.
ate omukulembeze w'eiwanga Yoweri Kaguta Museveni buhabulwa aweze nga bwalijjo okwerayo mu nsiko ng'ekimwizaayo n'abantu ab'emitima egy'eiko abeegulira omuze ogw'okulya ku baana b'abantu abanako empiya mu masomero. Ono okwogera bino abeera ali ku bugenyi bwe bwali ku obw'okulambula ekiketezo kya Masaka okubona enkola dda gavumenti engeri gye liri kutambulamu. President Museveni akatalega ebitundu ebya Masaka okulondola enteekateeka ya gavumenti gezange ya Palestine Movement Mwedo emyoga okubona bweddukola n'okuyamba abantu babulido abateesobola mu kwampa gweruuyo eyo. Bw'abaire nga igulawo ettendekero lino erya Ndegeya Nyendo Mukungwe mu kibuga ekya Masaka. President Museveni asabye abakulembeze okubona ng'ate balwanisa abanaga ku baana b'abaavu empiya mu masomero. Kyokka nekiwunyisa nti gano ga masomero ga gavumenti ag'obwereere. UPE ne USE ekigendererwa kyayo kyali nti abaana b'abanaku basomere bwereere, kati ntibakiremesa eyo mu masomero. Tusindika sente abaana bonna basome, naye kati abasomesa basaba abaana sente. Bano mbeera ageze enkolokoto abajja okubona ng'ate ayirayo mu nsiko eri ababalowooza tibedda kubanga tubamusekerera buli kaseera baakwe tibedda kuba babona ekiba mu mpale ey'ebiraka. Nkooye n'okutawanyizibwa abantu ba gavumenti yammwe, palamenti abo ne bantawanya banabo abo mu district ne bantawanya, kati kwe kudda mu nsiko, kati nzeeyo mu nsiko. Isamisa Uganda Robina Nabanja akobye gavumenti yakuno bwekola butawera okubona ng'ate bakola olutindo olw'akatonga luno nga lwagwamu yebuviireko ekibedde agisasa kirabiriddwa nk'okubona ng'ate olutindo luno luwa okukolebwa. Kati tujja luzaawo okwezi omwezi 18 gw'omukaaga tujja kuba tutaddewo oluno olwa fabricatinga saawa zino olwa steel. Muyinza okuba muli eyo nga temumanyi kikolebwa. They are fabricating a steel bridge. Tugenda giteekawo nga ya steel nga bwe tukola ekyenkalakkalira. So mu wiiki nga 2-3 awo nawo mujja kuba nga muzeeyo okuyita. Omwami wa Kabaka atwala essaza lya Buddu Pogino Jude Muleke asiimye gavumenti okukwatira kalakita yadiyamba abalimi okubona nga bayira ku nnima ey'omutindo. Ffe bannabuddu tuli balimi era watulabye, naye abalimi tebakyetaaga kulimisa nkumbi. Nawandiika ebbaluwa nga mpita mu Kano Samba n'Oweekitiibwa Minisita Aruna Kasolo nga nsaba tractor ey'abannabuddu, nasaba 2. Ekintu ekijja tuyamba nnyo n'okwongera ku mmere gye tulima. Ssentebe w'ettendekero lino Katumba Sega wasabye President Museveni okukola ng'ate ayongera amaanyi mu akulira eby'emirimu n'okusingira mu maka g'obwa pulezidenti gyakubanga kyawukamba ettendekero lino okufuna beetaaga awazira kuba ng'ate banigirizibwa. Tusaba bwe kubanga kwe kukkirizako omukyalo ono Madamu Jane omwempowering, omuwa obusobozi, omuwa amaanyi, tugaziwemukko kubanga tuli nsonda ku nsonda. Oluvannyuma President Museveni ajeerwala mu kisaawe ekya Liberation Square ya Masaka yakubye olukungaana lulongola beerako abantu ab'endawulo ava mu disitulikiti y'Omwenda eddekola mu Kwampa ogw'e Masaka. Omukulembeze w'eiwanga waakomekeza okukyalako mu disitulikiti ey'e Kalangala ku Lwokutaano lwa Saasira eno. Mariam Nagadia nakusakira bino ku lwa Baba TV Amakonde. Ebigambo by'omukulembeze ndoba nti mbiwulire bukalamu, nolwekyo tusaba abakulembeze nimwe mwena abeegulira omuze ogw'okusaba abaana abasomye empiya okukomya. Tetwenda mukulembeze ateireyo mu nsiko. Ate we tuyongerayo wabeirewo katemba kkooti olunaku olwaleero ng'omusibe amanyiibwako nga Tamale Aloysius abasinga gwe beidinga Yangamulo ng'agezaako okulwanagana n'abakomi b'eikomera ababeire bagezaako okumulemesa okutwala ekiwandiiko eri omulamuzi. Tamale akobebwa okubanga n'abandi ku beidike benigira mu kiita abantu nerala aba boda ataako n'okubanaga empiya. Katubone. Aloysius Tamale abasinga gwe beidinga Yangamulo yavunyizibwa mu mwaka 2019 ku bikolebwa nti yayita omuvuzi ga boda boda. Tamale galani mwina amanyiibwa nga Bosco Mugisha balengerwa ku kamera adi mulengeragala omwezi ogw'omukaaga nga 2009
nga bali kugwa mu nkoto omuvuzi ga boda boda Derek Muwonge mu bitundu eby'Emengo. Olwaleero omusango gwaba n'ogwidde okuwulirwa mu mayisa ag'omulamuzi Alex Ajiji wabula kooti egwiremu akavuyo oluvannyuma lw'omwisuko n'amanyiibwa nga Yangamulo okulwanagana n'abayisulukale abeeyikomera bw'abeera ng'aligezaako okwemulula abeeku n'ekigandiiko ky'awo omulamuzi. Waire nga puliida ge agezizaako okuba nga amwikaikania Yangamulo asigaire nga akagaanisa ebigambo ebisongovu n'abayisulukale. Puliida wa Yangamulo akoba nti omuntu ge abaire ng'ali kwenda ategeeza mulaguzi asobola okumuyinongola ensonga ze mu Luganda kubanga eby'Oluzungu tabitegeera bukalamu. Translation in Uganda. That's all this issue. I promised him that I talk to the court clerk, the judge, such a translation. Oluvannyuma olw'okwetegereza empisi y'omuvubuka ono omulamuzi asindika ekiraaka okubera kooti ng'ensonga lino obwedongezeebwayo nga 5 omwezi ogw'omukaaga. Jengo Eria n'atusakira ewulire lino ku lwa Baba TV Amakonde. Olusuga mu Makonde. Mukago omugonzi nkwaniriza mukanomero kaife kano Alex Kasendwa Muteguya eyewaayo okwegesa olulimi olusoga n'okuyiddusa ebyebibono ebyolulimi olusoga ebituufu n'ebyo byobeeto idi engeri yetubikozesaamu. Olwaleero nkuleeteire olulagala ngaye olulagala ndikuleetera ekibono ekyolulagala ekitegera niki ekitegera kitegeeza olulagala abano ku mwenge omusoga ogwa kisubi lwe bazinga baataamu omwenge baanweramu ozinza olulagala waataamu omwenge omusoga ng'atandika onwa olulagala olwo lwezinze tulweta ekitegera olinwera mu mwenge ekitegera n'olulagala omusoga lwanweramu omwenge. Mbenda ino twende ino olulimi lwaife twendesa abaana ebibono ebyolulimi olusoga kubanga olulimi lwaife lugaiga. Olusuga mu Makonde. Enoni Baba TV Olusuga bulaire. Soke tugenda maso salongo jingo katandika butandisi no super action tutandika walwa abatabulwa muwemba saidi eno wasogole mbidde okwetegereza nga bajeme ekyokunywa super kadi bichalenga toto na chika judo buomi okukamalirizo kasogala wetegereza abanywi esanyule bafunanga bayiwayo chalenga toto kagula nusu 10 echupa ya green okwetegereza obulunyi nga n'abasubuzi bayingiddewo anti ku 075 2 oba osubula akenge kano nasako mukono kebibi chalenga toto na chi salongo. This isn't just a girl. She is the future. This is a teacher, a doctor, a community leader, our future president. She is the future of Uganda. And as a policy maker, the policies I enact today will protect her from child marriage and teenage pregnancy. We each have a role to play in empowering our teenage girls to protect them from child marriage and teenage pregnancy. Because when we empower them, we empower our nation. Protect the girl, save the nation.
Take action. Report any case of defilement or child marriage to the police or call Sauti 116. wamaliriza siniya ey'okuna oba siniya ey'omukaaga nga wandyagadde ofuna obukugu mu by'obujjanjabi weewandiisa olwaleero ku ttendekero lya St Francis Schools of Health Sciences. Tusomesa ku mitendera gya diploma ne certificate era ng'okuwandiisa abayizi kugenda mu maaso mu matendekero gano okuli erya School of Nursing and Midwifery, School of Allied Health Sciences wamu ne School of Management and Applied Sciences omuli courses nga clinical medicine, pharmacy, medical laboratory, nursing and midwifery n'endala nnyingi era nga twakakasibwa ebitongole nga UAHEP mu courses za Allied Health Professionals Council, UNMEP mu courses za Uganda Nurses and Midwifery Council, saako ne UBTE mu courses za Management School. Weewandiisa olwaleero nga tusangibwa Namataba kilomita 5 zokka okuva mu tawuni y'e Mukono ku luguudo oludda e Jinja, oba otukyalireko ku mutimbagano gwaffe ku www.splash.ac.ug. So, this is where it all began. Those styles weren't working. So we made something better. And you didn't stop there. We knew we weren't changing the world with our clothes, but the women who wear them might. And you went from playing with dolls To becoming a fashion powerhouse. We see your braids. Katukuyambe okusensamu with Absa Business Banking. Speak to us about how we can help you get it done. That's Africanacity. That's Absa. Peak Systems Limited, we deal in the supply and maintenance of systems like intruder detection systems, access control systems, local and wide area network, point of sale systems, CAD GPS and fuel monitoring systems, razor and electric fence systems, gate automation systems. We supply and maintain all computer equipment. We also develop websites and provide custom-made softwares for all businesses. We are located on G&H Plaza, Chisasiba High Road. Please contact us on 0788 420 335 or 0757 01 7760. At Peak Systems Limited, technology and security made easy. Sometimes dirt can give us something back. That's why I use new Omo with naturally derived stain removers. It penetrates deep to reach the toughest stains for powerful stain removal that still soften hands. Today, as these young change makers give tires a new life. Baba Fama, Munteka Teka Yachituda, Jiwane, Lumuka, Mazima. Nikatwenka, abagaba bulldoze. Nze nkimanyi. Attituda, Budasheri Naku, Naku Kumuka, Atasheri Paku. Tichikugaya. Chikumira Bumire. Arameraku, naye ndochifananiriza. Amaliriza talogo tana. Wowe, mama tia mananga, omusada manerenda jokuitanze. Wiwi, bamaze, okukopereza kubi. Echo mutindo, echo twachifuka. Atenda ulo, erimu ifamunda. Nifenda ulo, era nife mutindo. Ekituda, I want to say, Siteji, tikanga ingai mokolo mbotama. Sounds, bongota dombo ya matumbo. Amatala, Abilasha Sena Bimbola. Security, tukumbalo bambato madumbu. Ngabiro gwa musambo, mushisawe, ebugembe, okwingira, mutuaro. Ate VIP, emitwalo 10. Ekituda, kuba, jikube. Launch mode. Looking for adventure, mysteries, and fun new facts for the whole family? Find it on GoTV. Embrace the power of thinking small with the incredible Insectables. Learn how to solve problems with sprinkles and all about the Bat family's famous wheels on brand new Cartoonito. Plus, be inspired to be who you really are with Nickelodeon. If fun and learning is what your family is looking for, get GoTV today to make sure you're always exactly where you need to be. GoTV. Love it. Ebiseera by'okuzaayo abaana mu masomero tebiteekwa kukaluubiriza n'akatono. Eno kusimba nnyiriri mpanvu, kano kalipagano ka bidduka. Simanya kuzunga na banka siripsi. Kati
kati osobola okusasula school fees z'omwana wo ate n'okola n'ebirala ntoko ku ssimu ye ey'omungalo. Ekikola kyangu nnyo. Nyiga bunyizi *855*8 ogoberera ebikulagiriddwa oba okozese app ya MTN Momo. Ate kati okola ki olwaleero? MTN Mobile Money Uganda Limited erungamizibwa banka enkulu ya Uganda. Katubanjuli Julu Quality Properties and Real Estate Consultants abakuonya pressure y'okupangisa n'ofuuka landlord. Bakafulumu Real Estate bagula n'okutunda amataka, basurveyinga amataka, bakola property management, bagobera ku byapa, basenda n'okutereza ettaka, batunda n'ebizimbisibwa. Baliyetteka mu Nakifuma Estate ekiyunga bulijjo, ekiyunga kibiribiri, Kalagi Naggalama, Kalagi Gwendidde, Kalagi Bukooza, Kigaga Zone ekiyunga, Nkongwe Estate ekiyunga, Sloti ttaka n'ennyumba buli kika mu bitundu byonna bakkiriza ne kibanja mpola bakatayo akasente akatini ne bakukkiriza n'okuzimba kasita mukkaanya basanga ofiisi zaabwe ekirika shopping center ne ku main office ekiyunga kumpi ne Vision for Africa oba bufune ku ssimu Selfie. Owulira ennyonta? Gula eccupa ya Pepsi ya mililiters 3 oba eccupa ya Pepsi Max eya mililiters 3 owangule ebirabo nkuyanja. Kebera wansi w'akasaanikira ky'olaba ky'oba owangudde. Ekirabo kyefunira okuva ku dipo ya Pepsi oba ku kimotoka ekitambuza soda waffe wonna mu ggwanga. Amateeka n'obukwakkulizo bigobererwa. Pepsi, for the love of it. Enoni Baba TV obusoga bulayire. Kwaisusayo mukuu muloko kabona Baba TV era tukaja maiso na makonde kuisatu katandike ekitundu ekyokubiri ngeri kubula enaku ntono ino kubanga ate tutoka kulunaku mulindwa ngaisatu ogw'omukaaga lunaku lw'abalamuzi buli olukya heibugu muli eyongera era nga byo ebigwa by'abadulizi byombi okuli eky'abakristaayo n'eky'abakatoliki bitandise okufuna abantu. Musasi waffe atoseeyo. Olwaleero tubiseeko mu bigwa byombiriri e Namugongo awategekebwa emikolo egy'okulamaga buli mwaka era ng'eno abateesiteesi bakeetala mu buli kanomero kubonanga ennaku 10 edibulayo buli kimu kikolebwaku awonya abalamazi bajja okutuuka nga baagaana ekifo ekiyoyoota obulungi. Eno twogereku ni Reverend Valentine Okero ono atutegeezezza nti abadulizi batandise okutuuka era yetwogerera balinawo ku babiri. Abalamazi batandise kubanga natandise okulaba ku mulamazi asooka yawadde muvubuka muto namaze ennaku ennaku 3 avudde mu Western omulala yavudde Busoga kwatuusa abantu beeyongera okujja. Ono akoba nti buli muntu omwaka guno yandisayina eyabitako ku kigwa kino okubona enkyukakyuka eriwo ey'omugundu. Mbasaba mujje okulamaga okwa bulijjo bwe kubeera ate n'okulaba enkulaakulana eri mu kifo kyaffe. Ekkanisa etandikiddwawo. Omusasiga ife watuukire mu kifo kino ng'okwetala okwiramu n'okwiramule era ng'agayina ab'ebidongo bali kuwabula ebyuma byaibwe nga n'abazimbi balikola ogwaibwe. Ebintu ebisinga bikamera enkeesi n'ebyamasanzi agatavaaku byonna nga bisimbibwawo. Ate gale ku luuyi olw'Abakatoliki eno ku Kiggwa yoona akeetalo kakaali k'amaanyi ng'eno abakungu ba gavumenti bayingira bwe bafuluma okusobola okulawuna oba enteekateeka ziri bukalamu nga bwe basuubira.
eno yo abalamuzi abawera ku batuuseera era ng'ateerebwawo eddibwa emeda blue eddaaniriza ng'abantu ab'endawulo buli omu aligezaako otuukiriza ogugwe. Omusasi Gaifa asobola okwogera ku n'abandi ku balamazi baba ku bye bayinongwire ku ngeri gye batambwiremu bye basuubira era nga banno babe basulika mu 20 ng'omumwenda guno guveera mu bitundu bya Mbarara n'ebitundu ebindi mu buvanjuba. Ngasuma naza nyanja yife nashanga makabungo kanamizako kwa papa rumache nazana nembe narebe bintu muno myaka nk'ebiri nasimu ndi 13 ndamaga konko buzuru zo bundu khereza yombire mazire myaka mingi ndukuramaga kunuya nkabantaka kwataga habisigarra bya karori rwanga konkerizo akutwarwa mu misaya kaseshe naguma munishaba kunandi aho his sister enzireje twizana tuhurwa nk'abazuru zo kubahurire tukashasha yiganasa natusakire wulye lino kuluwa Baba TV Amakonde. Webale ino munaife Gaisa olwewulira eryo ate bwe tweyongerayo nga bwe twakukobeire nti diocese y'e Karamoja ekolebwa district 5 nga kuno nokuli eya Moroto awali ekitebe ekikulu na park na kapiripiriti na baratuk taku neya Hamdati eno enjiri ya Yesu Kristo yeyatandikira myaka ejja eyo ng'ekifo Lotome mu muluka gwe Lotome mu district y'e Park enjiri weyasinziira olwoni yabanga ate ebuna ebitundu bya Karamoja ekifo Lotome ekanisa enkulu mu muluka gwa Lotome ng'eri wefaana nga wano basinziira ng'okubuyira enjiri ya Yesu Kristo okubunisa ekiteerezo kya Karamoja. Reverend Captain Simon Peter Loduku nga n'omuwandiisi wa diocese y'e Karamoja abaire nga atulambuza kifo kino atukobera olukulu bwa kanisa eno eri diocese y'e Karamoja era atukobera ebyatuuka ku munaidini yali ng'atambuza kifo kino. Church was built to the glory of God 1956 and by 1957 it was completed. There was a clergyman called Bwana Robert Clark who was here, was a clergyman like me. He was the one who pioneered this church. It is called the Good Shepherd Church Lotome. But as he continued staying here, one evening he was going for a hunting, you know, the animals around here. He met a wild animal. I think it was called a waterbuck, Echilil. So it gored him, the horn entered his body and it carried the man and he died. Ontakumya watulambuza n'ekifo munaidini ono Robert Clark weyasulanga ng'esaawa eno ekifo kino kyazika wabula akoma nti nga diocese abalenga baza bulungi sente okulongoosa n'okulakula kifo kino okifuula ekyobulambuzi era wano wasabire gavumenti okubaatamu empiya basobole okulongoosa kifo kino. This building is still standing like this because of finances. Once we get the finance, we will be able to renovate this place because it's still a good place and we can put more buildings, we can even put a fence around to protect this historical building. Nga balindira obuyambi okukulaakulanya kifo kino okukiza ku mulembe basazeewo okutangawo pulojekiti y'essomero lino nga lya ebibiina 3 biramba okusobola okuyamba abaana okusoma wabula batukobye nti balina okusoma ng'omusana gwaka aye nga we gatoona babasibula bayireka obutakubibwa maadi. Behind me is a temporal structure that the parents, the caregivers, the parents of the children made temporarily so that the children can have shelter. Especially it's good during the dry season because during the wet season the rain still can affect the children. So they can't learn during dry season? Pardon? They can't learn when it rains? No, I mean this is not good for the wet season. Ono akoba nti abasomi bano basoma ebintu 3 byonka omuli eby'eddiini okusoma kuno kwa buli totaaku n'okwekuuma. Oluviire wano twolekere mu disitulikiti ya Hamdati ng'eno abamisa n'erala abaali abasawo ye baaguma mu kawefube w'okubunisa enjiri okusomesa taaku kwetanda b'endwera ed'endawulo ng'era wano Dr. Peter Kukusi we yasulanga. Veneral Michael Chore Ssaabadiikoni w'obusaabadiikoni bwa Pokota wa mu disitulikiti ya Hamdati akoba nti ekifo kino kyatandikibwa baminsani omwaka gwa 1957
7 nga bano batandika kuzimba eddwaliro erya Mudati bayira ku essomero olwoni bazimba n'ekkanisa mwe basinziranga okumanyisa enjiri ya Yesu Kristo oluuyo olwo. And according to records, this parish was established way back in 1957 by the Church Missionary Society. They first started with Amudat Hospital and then Katikit Primary School and then set up this parish. This parish grew and deaconry 10 years ago, and the first parish priest, I was told, according to records, was called Timothy Oluoch, someone who came from Tororo. Bawerengaga kuni Baba TV y'omwandisi wa dayosisi ne Karamoja Venerable Captain Simon Peter Loduku kakobye nti bukitanga dayosisi ne yetongolo okuva ku dayosisi ya Soroti omwaka gwa 1976 babise mu bingi omuli obwavu okweyitagana nga benagagana kwente yakoba nti ayenga kanisa ageza kukwanisa embeera eno nga basomesa abantu okulima okwega business okusobola okwemerezaawo. From the time it was scout from Soroti diocese in 1976 through ups and downs. First of all, the Karamojong, as it is termed by other people as being lazy people, somehow is it true, but the church has tried to engage most of the Karamojong in economic activities like agriculture, like keeping livestock, like keeping birds or chickens, like a lot of work actually is taking place in Karamoja. Olumobulalazo bwenda mibulwa bakusawo baibwe okusigala nga bakuntuka obwire bwona nga banagana okubya ebintu by'abanaibwe ng'ente takuna okuyita abandi ng'ate badda mu kanisa balaga nga yo bakyuka era balaga nga Yesu Kristo n'omulokozi waibwe. Word of God has been taught to them, but there are those who still go out like to steal other people's cows. They go for raids and they remain there. They get killed, they remain there. So many widows whose husbands have been killed still throng to the church. They come to the church to pray, and the church is trying all its level best to help these widows. And this development project we are talking about actually is trying to help them. We have got HIV/AIDS project. We care for those people. On FGM, especially in Tepes and Amudat, we have got that project. Otumuiza bati beteeketeke na mugongo ono yena akobanga bali abasanufu ino era betesese bukalamu okujja na mugongo ona ko loncho lindira nga tukulaga ebitundu ebindi ng'ebyafuna mu enjiri taku nenge ebeteketekeremu okujja okulamaga na mugongo. Neza Anthony Palapande ku Baba TV Amakonde. Naife Anthony Palapande. Ateyo ministry y'abadrwana kona ebyokwerinda ekubanga erikwenda empia obuwumbi bina nkaga na buna okusobola okusasula abadrwana kwabwerala emitwalo 5 kasanvu 22 okusasulwa akasimo keibwe. Hayo gaire bino ne Edith Butulo okuva mu ministry eno. Mondogera ye kale kubikudde okutaguza sasira ya manifesto ya NRM oloko yafise Minisita wa Uganda omukyala Edith Butulo koba ndi kubadirwana ku emitwalo 689 abo omuntu amulamba 149 bonkana bafuna akasimo kaibwe kalongwa kampi ya Uganda obugumbi 1013. We have also in front of us a number of buildings, infrastructure in different locations. We have Ranger Barracks in 2nd Division. We are showing the different facilities at the barracks. We have Okachomia Mountain Division, also with the various facilities there, admin blocks, armories, and Benesomezo byoko ina badirwanako onongani obothi ayogere ku nsonga y'ekiwuya abantu wafira sambadde nti bikola bino UPDF tebyendigiranga mu kubayina katono olw'ensonga nti ogwoti n'omulimu gwayo okubona nga ate ekola kuwamba omuntu tewali muntu yenna akkirizibwa okuwamba nga Uganda People's Defence Forces tewamba omuntu yenna
era eteeka tekkiriza omunnamagye okuwamba omuntu yenna oba omuntu wa security yenna okuwamba okuba nti tetunaba okumanya bulungi kiki ekigenda mu maaso naye kati sinaba okuwulirako oba juuzi oba luli nti bawambyeyo omuntu batuwe baleeta amanya gaabo bonna tubasinkana ne tubagamba muleeta amanya ne gye bava naye tebanaba kuleeta ebyo bibyo nze omulimo oyo omusajja Geno MK akola omulimo gwatakiba okukola ki okukola president olombera kakaisa abaana n'okusingira babadaasi ova mu UPDF tekibakatako okubona nga tebafuna ebyendegeresa ebimala n'okusoma amatendekero ag'endawulo okugulako ebibye nga tebyogerwa nti abaana babadaasi okusoma bakoma mu haya yonka. The answer is yes, but there is no military university yet built for the soldiers. We've had a presidential directive on this matter, and as a ministry, we are going to process to make sure that all uniformed people, their children, access education from lower level to the highest level. Mariam Nagadia, Jengo area, nakusakire bino kulwa Baba TV Amakonde. Kano tujja kubanga ate twegeita ku naife msumusa waife Alex Kasedra Mteguya na kanomero wako Olusoga mu Makonde. Olusoga mu Makonde. Mukagwa omugonzi nkwaniriza mu kanomero kaife kano Alex Kasedra Mteguya. Eyewaayo okwegesa olulimi olusoga n'okuyiddusa ebyebibono ebyolulimi olusoga ebituufu. N'ebyo by'obeetoyidi engeri yetubikozesaamu. Olwaleero nkuleetera olulagala ngaye olulagala ndikuleetera ekibono ekyolulagala ekitegera niki ekitegera kitegeeza olulagala abano ku mwenge omusoga ogwa kisubi lwebazinga baataamu omwenge baanweramu ozinza olulagala waataamu omwenge omusoga ng'atandika onwa olulagala olwo lwezinze tulweta ekitegera olinwera mu mwenge ekitegera n'olulagala omusoga lwanwera mu omwenge. Mbende ino twende ino olulimi lwaife twendesa abaana ebibono ebyolulimi olusoga kubanga olulimi lwaife lugayiga. Olusoga mu Makonde. Enoni Baba TV Olusoga bulaire. Cheers to something refreshingly different. Putting the brakes on a fast-paced world. Slowing down just enough to stand out. Cheers to the beer that does it differently. Brewed longer for extra refreshment. Refreshingly Club. Alcohol is not for sale to persons under 18. Please drink responsibly. Buli kumacha zukukane sanyu Cross farm never kanga mumbaja Luna kulupya bila tabi pya Cross farm achisiza bola mwa Mama leba kumuza mulungi wangazi Wakole wano bukugu obuchasinze Tupwaninze mu family yaffe y'emifaliso gya Rose Form. Muno mwe muli buli kika ky'omufaliso kyonna kye wali owulidde. Rose Form, ensi y'ebirooto ebirungi. This isn't just a girl. She is the future. This is a teacher, a doctor, a community leader, our future president. She is the future of Uganda. And as a policy maker, the policies I enact today will protect her from child marriage and teenage pregnancy.
we each have a role to play in empowering our teenage girls to protect them from child marriage and teenage pregnancy. Because when we empower them, we empower our nation. Protect the girl, save the nation. Take action. Report any case of defilement or child marriage to the police or call Sauti 116. Every activity, okujimaliriza, you need a refreshment. Not all refreshments are up the standards you require. Ochitegera. Katino, choose the best. Echisingayo, ngaye, Chituzi drink. A drink made from fresh everything. Okugeza, mushroom, obutiko, fresh bee honey, omubisigwenjuchi. Solve for great energy, excitement and a better day. Find Chituzi drink in a shop or supermarket near you. For more information, tukubireko kunotu musanvu nana musanvu satu noti nya tano satu emo. Chituzi. Get more for less on Star Times this Easter season. Cartoon channel for best children entertainment. New global series. Local drama on Merkula TV and football all around the world. Simply make weekly or monthly subscription and enjoy upgrade to the next bouquet. For classic or super bouquet customers, subscribe for a month and enjoy 5 days extra. Family time with Star Times. Star Times is regulated by UCC. Ebisera by'okusaya abaana mu masomero tebiteekwa kukaluubiriza n'akatono. Eno kusimba nnyiriri mpanvu kano kalipagano ka bidduka. Simanya kuzunga na banka siripsi. Kati osobola okusasula school fees z'omwana wo ate n'okola n'ebirala ntoko ku ssimu ye ey'omu ngalo. Ekikola kyangu nnyo. Nyiga bunyizi star emu65 star 8 ogoberera ebikulagiriddwa oba okozese app ya MTN Momo. Ate kati okola ki olwaleero? MTN Mobile Money Uganda Limited erungamizibwa banka enkulu eya Uganda. MTN! Tusako mwana mulezi omuyaga bwati King of the East Saka Free Boss nanyini mavoko ama height gawaya tulerinya nayimbira omutanda omwita Palaso Mukivulu Love Festa ukulugogo Cricket Oval